Доброго времени суток всем зрителям канала. Меня зовут Марина, и мы с вами продолжаем играть в замечательную игру под названием Анна's Quest. Мы находимся в замке, вроде бы это замок, или может, не знаю, дом злой ведьмы, которая нас удерживает здесь силой, не хочет отпускать. И нам нужно приготовить зелье. Мы спустились в подвал, получили... Что мы получили? Амулет. Just a plain amulet at the moment. According to the spell, I need to somehow charge it with moonlight? Где же мы возьмем лунный свет? Я подозреваю, нам нужно будет взаимодействовать с окном, которое над дверью, либо в комнате. Хорошо. Чертежи. According to the layout of the house here, there used to be a chimney going down into my bedroom, above the table in the corner. If the witch patched up the roof where the chimney was, I wonder, maybe it's weak enough for me to break through it. Возможно. Кстати, я поставила сразу же загружаться вторую серию, и пока вы смотрите, я как раз таки запишу третью. И в квесты, конечно же, плохо делать перерывы, когда играешь в квесты, потому что нужно все комментарии, все диалоги, все держать в голове абсолютно, потому что потом обычно, когда делаешь перерыв, садишься и уже все забываешь, что надо делать, кто что просил, что хотели. Но я думаю, что со мной такого не случится, надеюсь. Книга заклинаний, 44-я страница. A blessing from the dead over the cauldron. Then I need to heat them to, and then I need to dip it. Simple, right? Ладно, портрет. This is a little unusual. Whose family? The lady looks a bit like the Так, это мы все слышим. corner. I don't know what these people Как may be. назад? Так. Чертежи, может That won't work. нет. Особо не с чем здесь. That won't work. I need to be careful. I should. Ладно, хорошо. Давайте осмотримся здесь, что у нас имеется. Всякие штуки для колдовства. Череп. This actually seems to be a human skull. Who knows what deeds the witch did to get her hands on this? No. I'll leave that where it is, thanks. Книга. It seems to be talking about this telekinesis. I don't really follow what it says, though. It sounds very complicated. I Читать don't можно? really understand it. I think I might just leave it. Ладно, The сейчас. witch certainly likes these things. It must be a pain to keep them going all the time. I don't think that needs fire. I should be careful using this. Поджечь нам ничего не надо. Да вроде нет. Кстати, зарядить лунным светом, я думаю, что нам как раз таки здесь лунка пригодится. Золотое кольцо. Oh, a shiny gold ring. Хорошо. Слив. I can't really see down there, but it looks like this is where all the spell scraps end up. Nope, that thing's stuck fast. А открыть мы ее ничем не можем, да? Может, тут как раз ложку туда I should just можно? try and move this grate to get a better look inside first. Понятно. Надо найти, чем ее сдвинуть. Так, наверное, вот. Нет? If this is, who knows what we could find down there. Точно. Супер. Ну, давайте посмотрим. Ugh, this place stinks. It looks like the witch's dumping ground. Everything looks like leftovers of spells, witchcraft, and people. Ил, останки, решетка.
Платок. You know, that looks a lot like the stuff the witch tried to feed me. Ну да. Even if I could reach, I wouldn't dare touch any of that. It looks Останки. like the witch's dumping ground. Everything looks like leftover people. Там внизу слышно. Even if I could reach, Не хочет она это it трогать. fell down there when I blew it up with my power. Wow, that still sounds really, really bizarre. No, that's too far away for me. Может, ложка? Вряд I ли, can't конечно. reach. Ну да. И у нас ничего такого больше и нет. Шляпу мы не разрежем. Рука. That skeleton seems to have a pretty tight grip on that thing. Must have been quite important to them, whoever they were. I can't reach that from here. That Платок. skeleton seems to have a pretty tight. Must have been. Возможно, мы вот этой штукой I сможем. shouldn't use my. I think I've done enough. I don't want to blow up the poor person's hand if I can help it. Да уже какая разница, ему I'm все going равно. to have to dislodge it from the hand before I try that. Как же я должна это сделать? Ah, yes, good idea. Only О, средний палец. О, прикольно, палец. I can't reach. It's. О, супер. This is too. И вот так вот каждый палец надо. Ну ладно, давайте. Главное, чтобы он же упадет. О, This guy is determined to hold on to his handkerchief. I have to think carefully about how I'm. то есть это надо в последовательности делать, да? Вот этот, вот этот, потом вот этот. Отлично. Ну да, конечно же, он упал. Now I just have to get it out of the ooze from way up here. С такой высоты. Но, честно говоря, ложкой она... Ну как вот ложкой поддеть? Это же не крючок, там даже крючком было бы сложно. А ложкой... Perfect shot. All right, easy does it. Ладно. A bit goopy, but I still got it. Ну, вроде все, да? Больше ничего тут не хотим. A dirty old handkerchief with the initial J stitched in the corner. Нет, I'm not sure. нет. I shouldn't do anything with this ring except take it to your Ringo. Ну ладно, хорошо. Давайте тогда отсюда будем выходить и осмотримся дальше. Свеча, The еще witch одна. certainly likes these. It must be a pain. Grandpa would be disappointed in. Может, платок? I'll just leave it as. Нет. Бутылки. It's all pretty gross sounding stuff. Eyes of newt, lizards, gizzards, vampire blood. Ugh, so gross. No, too far away. А что ж тебе все далеко-то? Кстати, ложка исчезла у нас. Пу-пу. Но пока вроде ничего здесь не подойдет. Магические ингредиенты. Frogs, birds, skulls, the essential things for a witch, I guess. Nope, I don't believe I need it. Книги. So, which book should I have a look at? Не знаю. Опасные существа. Alright, let's see here. Я, честно говоря, не This помню, seems interesting. Dragons. что нам нужно поискать. Dragons are large lizard-like creatures that live within forest caves. They have scaled skin, wings, razor-sharp teeth and claws, and are capable of breathing fire. To achieve this, they will consume kerosene or paraffin, which ignites within their hot bellies.
Общение с потусторонним миром. Communicating with the other side. Alright, here we go. Summoning the spirits of the dead. Those who pass on to the other side leave a remnant of their past lives in our world. This will most often come in an object, something close to their heart, their spiritual essence. One of the Скорее basic всего, это summoning кольцо techniques is to take such an object with you to sleep для during нашего sleep. друга. The spirit will seek you out and open communications. An object of someone past. Руководство по злобным питомцам. Guide to evil pets. Aha! This is what I need. The common raven. It is not uncommon to find raven nests within rooftops or rafters of cabins and houses. Ravens who have settled down, however, become extremely territorial and aggressive in nature. This is all the more reason why they make an ideal pet for any evil persons. Party Фокусы. tricks. What does the witch want with party tricks? Looks kind of fun though. Some neat tricks in here. Книжный червь. Получили достижение. Ладно, это все немножко скучновато, но вся игра такая. Я думаю, что здесь никакого другого веселья там не будет, поэтому это, конечно же, на любителя игра, но мне нравится, честно, мне такое нравится. Веселья тут особого не будет, не ждите. So many Чаши. different shapes and sizes. Big brown bowls, medium gray bowls, small blue mugs. For all your witchcraft needs, I guess. Nah, I don't think I need it. Ну что ж тебе все не надо-то? До What does the фокуса. witch want with looks kind of fun tricks on even tricks for making. Может на вот эту книгу My tongue can use a воздействовать? Ладно, это все не то. Одежда. pile of spare gowns. They look like the ones the witch wears. Working on spells must be messy business. Maybe there's some of her hair on them for the spell. I don't believe it. Нашла, Not a что ли? single hair. Ну да. Не нашла. Волосы мы знаем где. Это надо в сливе их доставать. В раковине. Это слив. Так, свеча еще одна. Grandpa would be disappointed in me using. Зачем здесь свечи? Зеркало пока не будем ничего спрашивать. Пергамент. Что там за грамота? First place in the Science Youth Fair. This certificate is awarded to Hans Lind. Who is Hans Lind? Why would the old witch have this? Nah. Подставка для книги. The witch would put the spell book there while she works, I guess. Ну да, так удобно. I don't think I need it. Давайте попробуем поставить. I think I'll keep the books with me in case I. Она не хочет. Может, портрет? No, Ну, хотя она говорит, что книгу, да? Ну, кто его знает. I think I'll keep the books with. Ладно, пока, наверное, она не хочет, потом, скорее всего, I'm not воспользуется. really sure what any of these bottles are for. Whatever it is, I'm sure it's not good. One of those bottles has a nice, big, useful-looking cork. Да, ну так One of доставай. those bottles has a nice, big, useful. Да. Соединять ее не с чем. Может, вырезать? I should try something. Или This нарисовать? doesn't seem. Ладно, не будем много тыкаться. Потом, может, узнаем. I think Всё, I'll leave да? the rest. Череп. I'm not sure I even want to know what that used to belong to. Ну, явно не человек, какое-то животное. According to the book, I need to find an object of the dead. A skull isn't going to help, I'm afraid. Grandpa would be. The witch certainly must be. Ладно, давайте теперь The witch's котел. cauldron, where all the magic happens. I'm missing some things for the spell. I still need a raven's feather, some of the witch's hair, a blessing from the dead, and I'll finally be able to get far away from this
wicked witch. Ugh. I'm not sticking my arm in there. Who knows what the witch has put in it? А может мы... Ладно, нет. Давайте тогда будем уходить. А, стоп! Я же хотела еще с зеркалом First a поговорить. talking teddy, and now a talking mirror. I'll believe just about anything after this place. Может, что-то оно новое скажет? Hello again, mirror. После того, как мы уже собрали некоторые предметы и осмотрелись. Нет, ничего. Ладно. Тогда выходим отсюда. И будем смотреть. Так, а давайте я проверю, вдруг я что-то пропустила. Это я посмотрела. Здесь я посмотрела. Вроде все. Теперь точно уходим. Кисонька спит. Окно, дверь. Слив. Скорее всего, его нужно заткнуть, потому что мы уберем трубу и польется вода, скорее всего. Ну, хотя тут решетка же. Да, это было глупо. Согласна. Товарищ, вот это кольцо тебе принадлежит? Нет? Блин, я думала, что это его кольцо. Давайте просто с ним попробуем поговорить. Hi again, Anna. Yoringo, you lied to me. There's no passageway, just a basement. Okay, okay. Just hear me out. In the basement, Winfrieda has something Понятно. to entrap. Ну все так просто. Я-то думаю, что он нам Well, вдруг it's a помогает. plain gold ring. My wedding ring, actually. The thing is, I kind of don't know where it is exactly. But I know Winfrieda keeps it downstairs. Please, I beg you, find my ring and bring it to me. Alright, I'll find it. I just need a little help too now. I'm going to try to make a spell, a protection spell, and apparently I need to have the cauldron downstairs blessed by the dead. Yes, sure, I'll do that. Let's get the ring, okay, Anna? You have to find it. Понятно, нужно было с ним поговорить. И теперь, скорее всего, мы можем кольцо отдать. Yoringo, are you there? Hi again, Anna. I found it, Yoringo. Is that... could it be? Let me see. Hold it out for me. I don't believe it. I'm free. Yay! That's great, Yoringo. Yorinde. I have to go find Yorinde. But, do you mind just helping me quickly with the cauldron? My little nightingale. Oh, my silent dove. Your Yoringo will find you and save you from this wretched place. Так, ты давай Yes, тему-то не but меняй. Yoringo? The cauldron? Помоги нам. Fear not, my nightingale. I'm coming Да now. все, капец, короче. Мы его потеряли, походу. Yoringo, please wait. Вот засранец, а. Yoringo? Great. Thanks a lot, Yoringo. Не ожидала, честно. How am I going to find someone to bless the cauldron? Честно, не ожидала от него подставы. Хотя я опять же сказала в самом начале, что подозрительно, вот, что он так рвется нам помочь. Все, да. Yoringo? Nope, the spirit's Может, the тогда у него spirit's что-то взять long можно? gone. Кость там какую-то, не знаю. Видимо, нет. Ой, ладно. Что нам делать? Что же нам делать?
Андрей. Как же нам эту трубу There's a section of pipe открутить? here that looks pretty. I could probably take the Ну вот I она don't see сняла any его и point все. holding on to this pipe though. А почему в прошлый раз не получалось? Не время было еще, что ли? It looks like this is the pipe running down. There's a gap where I took. Так, мы включим воду, и оттуда выпадут волосы, наверное. Так, ну нам затыкать не надо. Нет, надо That should все-таки. stop any water from coming through now. А зачем? I think I'll just leave. Мне же надо, чтобы достать волосы. Так, ладно, неважно, подошло и подошло. Хорошо, идем. Давайте откроем. Ну вода заполнится, раковина, вернее, водой заполнится, да. Well, it worked. All the hairs floated to the top. Точно. So gross. Точно, If I точно. fill the sink anymore, the sink's all full of water now. Sink's all. Волосы мы получили. Так, No, стригатель, конечно же, не нужно. Платок. Я не знаю, это, конечно, глупо. Да. Полка, зачем нам вот это вот добро? Крыса все еще активна. Что она нам еще поможет? Так, нам нужно еще благословение мертвецов. И что еще нам нужно? Она говорила, что в комнате у нее там труба какая-то, где стол или что-то типа того. Кровать, игрушки, ящик. Давайте с Беном поговорим сначала. Потому что здесь предметов много, я их уже изучала. Я смогла открыть потайную дверь ведьмы внизу. Well, I managed to open the witch's secret door downstairs. The only problem is, it just led me to a basement. There was a mirror in there, though. A kind of magic mirror. He talked to me about a spell to protect us from the witch. Well, that sounds very good. I'd very much like to be protected from her. There's a catch, though. We need a few special things. A raven's feather, a strand of hair from the one you need protection from, a blessing from the dead over the cauldron they are in, then I need to heat them to a boil together, and then I need to dip in an amulet charged by the moon. You haven't seen any of these things around by any chance? No, I'm sorry, Anna. I haven't seen any of those things. Maybe the witch has some in this basement, or maybe she's got some books about them. Maybe? Yeah, that's true. Maybe she does. Ладно. I better keep... Okay, Блин, я от него помощи, если честно, ожидала. Я думала, он-то здесь, давно сидит, он знает, как тут... Вот слабое место, да. Раньше его не было. Я думала, что он нам подскажет. According to the blueprints, that spot is where the chimney used to be. I wonder if I can break through it somehow. Нам, значит, нужно перо ворона, зарядить амулет. И что еще? It's too far away. Давайте используем нашу способность. Yes! This is it! Our way out! Just one small problem, though. Как мы How туда am I going to заберемся? get up there? Точно. This is our way out. If only... It's way too high for me to just climb up. I'm going to need something else to help me up there first.
Вообще без понятия. Что делать? Что же делать? Ой. Окно. Может, он подскажет? Hi, Я все Ben. надеюсь, Hello, Anna. How are you? но они мне ничем не I помогают. heard Okay, Не знаю, не знаю. Опять no. пробовать все комбинировать тупо. I'm not sure. That won't. I don't think that. No. Может, что-то и сработает. Maybe I. No. I don't think. This I don't think that. Вряд ли это все, конечно, очень глупо. I should. I should try. Так, это да, это I я don't think there's. No. поняла. Hmm. Зачем это нужно? No. 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 Да нет, это все не подходит. Зачем я этим занимаюсь вообще? Вот плохо, что здесь все предметы, они остаются активными после того, как ты их изучишь. Потому что непонятно, то есть нужно ли их в будущем применять, или, то есть все, вот я их осмотрела и все. I could be wrong, but I have a feeling the witch made that every morning I wake up with. Может, там деревяшки какие-то достанем? It's not bedtime, it's escaping time. Нет. I don't want to be too reckless with this. I've already done it. No, I could. Нет. Even if I on top of that, no. Нет, нет и нет. Я без понятия вообще, что делать дальше. С раковиной что-то может. Sink's all full of water. Или может теперь вниз надо пойти? Open this door right now. I think Трубку I'll just leave достать? the cor- Нет, не хочет. I think I'll just leave. Не хочет. Кисе ничего не надо. Зачем платок? Dirty old handkerchief with the initial J stitched in the corner. From what I read in that book, I could try sailing the ghost то of есть whoever это- owned this. I just need to sleep on it. Я поняла. Это платок вот этого товарища, и нам нужно, наверное, его So if this book is на кровать. correct, then this should help bring the Мы ghost его of вызовем. whoever that is in the pit. Well, I've tried sillier things so far that have worked out. Надо просто There goes внимательно nothing, I все guess. здесь слушать и запоминать. И все осматривать. А я ж этого не делаю. All right, got to sleep, got to sleep. Come on, Потом Anna. у меня No more проблемы и being awake возникают. now. I'm not even sleepy though. What would Grandpa say to help me sleep? He'd say, "Come now, Anna. Lay down your head. The time for sleep is here." Come now, Anna. Shut your eyes. The dark you need not fear. I will. But, Grandpa, you said you'd read to me tonight, remember? Oh, yes. You are quite right. Quite right. Why don't you bring something over here? Что тебе принести? Сервант. No, not right now. Grandpa's waiting for книгу me to find a принести. book. Там вряд ли она No, находится. not Книги вот они lots лежат. of tales. Goosey tales, tales from the Upper Palatinate, children's and household tales. Grandpa bought all of these for me from the village, but I know them all by heart. Их мы и возьмем. I've read these ones so many times, though. Surely there's something Нет, она не else. хочет. Ладно. Вот
Наверное, вот это. Oh, what's that one back there? I don't think I've seen it before. I found a book, but I don't think I can reach it. Do you think you could get it down for me? Oh, you don't mean... Well, I don't know about that one. I know. Why don't we just read one of the fairy tales you love so much? We've read them over and over, though. We haven't read this one before. Oh, Hannah, I'm really not so sure. This one is about someone who... Well, not all stories should be heard by young ones. But, Grandpa, I'm not such a little kid anymore, you know? I can't read kid stories forever. You're quite right. Quite right. But let me tell you something first. You must know, these stories, they're about scary kinds of people. People who are evil, who will trick and deceive you. These are why we stay safe on our farm, you see? Oh, but that time I broke your music machine. I lied about it, remember? I tried to trick you, so was that evil? Oh, no, of course not. We are good people, Anna. We just make mistakes. Well, some people we think are bad might just be making mistakes then. Anna, sweet thing. That's enough of that kind of talk. So long as we never leave our farm, we don't need to worry, all right? All right. If you say so, Grandpa. Come on now. Hop into bed, and I'll get the book for you. Ничего себе. Right then. Who rides so late, where winds blow wild? С It этого is the момента father, поподробнее. clutching his child, he holds the girl tight in his arms. He clasps her safely. He keeps her warm. My girl, why cover your face in fear? Oh, don't you see the devil near? The devil with his eyes that fright. My girl, 'tis only a mist of white. Sweet lass, oh come and join me do. Such clever games I'll play with you. Anna? Psst. Anna. Anna, please wake up. This isn't happening. It's not happening. Боится призрака. А, это платок не того, а вот это его Hello жена. there. How are you? Yes. Hi, Anna. I'm fine, but Okay. My name is Anna. Pleased to meet you. Anna? Just wait, Ben. I'm trying to talk to the ghost. Oh, silly me. You were talking to... Wait, what? To ghost? Trying to. I'm not sure, but I think you can't talk, can you? I see. Okay, well, I'm sorry to summon you like this, miss. It's just, I was kidnapped, you see, by the witch. I think you probably know her. Yes, the thing is, I need your help with something. A spell. Wait! Don't go! Rats. I hope she hasn't gone too far away. А может, внизу в подвале теперь? A dirty old handkerchief with the initial J, stitch J for your... Забрать I'll just надо? leave it as it is. Не надо. Ладно. Бен. Ben, it's okay. You can stop hiding. The Не ghost бойся, has left. малыш. Oh, are you sure? Okay, but, just in case, I think I'll just stay like this, Anna. Хорошо, побудь так. Ладно, давайте мы на этом завершим серию. Я подозреваю, что призрак, он просто спустился пониже, скорее всего, в подвале. Там, собственно, он уже нам и должен помочь. Либо он
Ну, на первом этаже. В общем, увидимся в следующей серии. Игра такая, ну, как я уже сказала, она там не особо такая какая-то там веселая. Возможно, нудноватая немножко, но я опять же скажу, что это на любителя. Мне, несмотря на все, игра нравится, очень нравится. Поэтому, ну, я думаю, что есть тоже люди, которые любят такие игры. Ну и спасибо всем, кто смотрел. С вами была Марина. Всем пока.